Fala turma, hoje eu tô diferente, trajado, e eu vou fazer um vídeo de um casamento de um amigo meu com o FPV DJI Avata 1. Então fica aí, acompanha esse vídeo para você ver como que ficou e me fala nos comentários se você gostou desse vídeo ou não, fechou? Se inscreve, curte aqui esse vídeo e tamo junto.